Israel lies in the arid Middle East region. Population growth and dry winters have led to dangerous decline in the country's two main water sources. Lake Kinneret in North Israel is shrinking, while the underground water reserves are overused and partially contaminated. כמות המים שאנחנו יכולים להבטיח לעצמנו על פני זמן היא סדר גודל של קצת יותר ממיליארד קוב בשנה. קצת יותר ממיליארד קוב, כאשר הצריכה של המים מתקרבת ל2 מיליארד קוב. זאת אומרת, אנחנו מדברים על מצב שבו המים הטבעיים לא נותנים מענה. Israel's political situation makes environmental cooperation with its neighbors difficult. The small country can only depend on itself for the crucial water supply. In the past few years, it has turned to the one water resource it has a lot of. אנחנו למעשה היום בין המדינות שנשענות על התפלה, לדעתי יותר ויותר אנחנו נהיה תלויים בהתפלה בעתיד. Desalination makes seawater drinkable by separating the water from the salt. 3 desalination plants have been launched on the short Israeli coastline since 2005, and 2 more are currently being built. Within the next few years, desalinated seawater will provide over 40% of Israel's water supply. But it has a big drawback. The process uses a lot of energy. Environmentalist Yuval Arbel says Israel should invest in rehabilitating its natural water sources rather than in desalination. התפלה צריך להשתמש בכמויות מאוד גדולות של אנרגיה, ובעצם להגדיל בצורה הזאת את טביעת הרגל הפחמנית של ישראל, שהיא גם ככה מהגבוהות ביותר בעולם. ואם ישראל כבר התחייבה בקופנהגן לצמצום של פליטות גזי החממה, זה יהיה בלתי אפשרי עם תוכניות ההתפלה האלו. Israel's largest seawater desalination plants purify water through a relatively energy-efficient process called reverse osmosis. Even so, environmentalists say the amount of energy Israel uses to provide its water needs is 4 times higher than what it was before desalination began. Sarit Kaspi-Cohen points out that in addition to energy use, desalination will change the level of salt in the sea. The reverse osmosis process used in desalination requires to basically throw back into the sea the brine, which is like the high concentrated salt water that you remove from the seawater. This brine water is filled with a very, very, very high concentration of salts, much higher than the natural concentration in the seawater, which changes the whole ecosystem in that area. Kaspi-Cohen says desalination can endanger sea life and even make beaches polluted and unsafe. The desalination plants are committed to monitor the toxic level of the water that is returned to the sea. Ran Amir inspects the sea and the shores for the Ministry of Environmental Defense. מפעל ההתפלה הוותיק ביותר והגדול ביותר מבצע ניטור מזה כמעט עוד מעט 5 שנים. אנחנו עדיין לא יודעים להגיד אם יש לזה השפעה על הביולוגיה הימית. אנחנו ממשיכים לבדוק את זה. מדינת ישראל היא חלוצה וייחודית בנושא התפלת מי ים, אז אנחנו בעצם נהפכנו גם במידה רבה לכר ניסויים של השפעות סביבתיות של רכז התפלה על הסביבה הימית. Amir explains that even though the brine water frequently has a reddish color, the monitoring has so far shown no significant effect on sea life. Regardless of the potential environmental risks, seawater desalination has become Israel's answer to its water shortage.